ਕਿ ਸਰੀ ਸਿਟੀ ਕੌਂਸਲਰ ਜੈਕ ਹੁੰਡਲ ਨੇ ਲੰਘੇ ਸਾਲ ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਸਾਰੀ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਜਾਨ ਲਈ ਖਤਰਾ ਦੱਸਦਿਆਂ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨੋਟਿਸ ਆਫ ਮੋਸ਼ਨ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। R011 proposed changes to unpermitted and illegal construction. Examples ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਡੈਕ ਇਨਕਲੋਜ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵੱਖਰੀ ਸਵੀਟ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਲੀਗਲੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਰੈਂਚਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਪਿੱਛੇ ਸਵੀਟਾਂ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਕਈ ਥਾਂ 'ਚ ਡੈਕਾਂ ਡੈਕ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਸੀਰੀਅਸ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਫਾਇਰ ਵੀ ਹੈ ਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਲੀਗਲ ਕੰਸਟਰਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਇਰ ਸ਼ੋਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਕਿਤੇ ਅੱਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਈਵਨ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਠੰਡਾ ਵੈਦਰ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਆਪੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਫੋਟੋਆਂ ਭੇਜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਭਾਜੀ ਸਾਡੇ ਪਾਈਪ ਫਰੀਜ਼ ਹੋਏ ਆ, ਹੀਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਆ। ਜੋ ਦੇਖਦੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਕਰਦੇ ਕਿ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕੋਲ ਰੈਕਡ ਤਾਂ ਹੈਗੇ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਐਡੀਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਇਆ ਨਾਲ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਹ ਹੈਗੀ ਪਬਲਿਕ ਸੇਫਟੀ ਤੋਂ। ਦੋ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ। ਪਹਿਲੀ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜਾ ਫਾਈਨ ਇਨਕਰੀਜ਼ 500 ਤੋਂ 1000 ਨੂੰ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ ਹੁਣ ਫਾਈਨ ਐਵਰੀ ਡੇ ਆ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਇਓਲੌਕ ਇੰਸਪੈਕਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਲੱਭਦੇ ਇਨਫਰੈਕਸ਼ਨ। ਤੀਜੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ ਜਦੋਂ ਫਾਈਨ ਮਿਲਿਆ ਹੁਣ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨਲੀ ਇੱਥੇ ਜੱਜ ਹੋਗਾ ਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਪਾਰਕਿੰਗ ਟਿਕਟ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਸੇਮ ਸੌਟ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਹੋਗਾ। It's very timely considering the number of complaints I'm getting lately on this issue. And you know that if they're coming to people are coming to counselors, it's kind of their last resort. The ability to issue multiple tickets for the same offense on separate days, I think that will help with our teeth on the matter. Unpermitted and illegal construction enforcement team, I think that's a really innovative and proactive way to solve this problem. The education piece is really critical. I think oftentimes people don't understand the dangers that they're getting themselves into by some of the illegal constructions. ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਗਲਾਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਜ਼ੀਰੋ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਆ ਉਹਦਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਉਸ ਯੂਨਿਟ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਆਇਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਫਾਇਰ ਆ ਬਹੁਤ ਫਾਸਟ ਸਪਰੈਡ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ, ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਯੂਨਿਟ ਨੂੰ ਪਰ ਨੇਬਰਿੰਗ ਯੂਨਿਟ ਨੂੰ ਵੀ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਫਾਇਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਚੈਲੰਜ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਉੱਥੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਵੀ ਆਉਂਦਾ, ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਰਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਸੇਫਟੀ ਵਾਸਤੇ ਬਿਗ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਜੀ ਉਹ। ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਓਮਿਕਰੋਨ ਵੇਰੀਐਂਟ ਦੇ ਕੇਸ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹਸਪਤਾਲ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਸਟਾਫ ਦੀ ਘਾਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਹਾਲ ਪੀਸ ਆਰਟਸ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਹੁਣ ਸਟਾਫ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਮੈਟਰਨਿਟੀ ਵਾਰਡ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਸ ਖੇਤਰ ਅੰਦਰ ਮਾਵਾਂ ਬੇਹੱਦ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ। There's a really reasonable chance I could end up on the side of a road having a baby. I honestly don't know what to do. We're incredibly stressed because we're left with no good options. We either go forward with our home birth and hope nothing goes wrong and God forbid have to do a long transfer, or we try and get me to a hospital, and by the time we have other children at home, so by the time we get childcare to our house, we get in the car, start heading to our 30-minute away hospital, I'm in active labor and pushing, and we just hope we get there. ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਲੋਜ਼ਰ ਟੂ ਹੋਮ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦੇਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਲਾਗੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਗਰਭ ਦਾ ਹੀ ਇੰਨਾ ਸਟ੍ਰੈਸ ਆ, ਹੁਣ ਵਿਚਾਰੀ ਲੱਭੂਗੀ ਮੈਂ ਵੀ ਪੀਐਸਆਰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਹੜੇ ਹਸਪੀਟਲ ਜਾਣਾ। ਲੈਂਗਲੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 30 ਮਿੰਟ ਦੂਰ ਆ, ਸਰੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ 30-40 ਮਿੰਟ ਦੂਰ ਆ। ਸੋ ਇੱਕ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸਟ੍ਰੈਸ ਹੁੰਦਾ, ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੂਜੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਉਸ ਹਸਪੀਟਲ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਵਾਰਡ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਸ ਦਾਰੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ। And it would have been helpful if they did this 3 years ago, but this Minister Dix, needs to ensure that Fraser Health has everything in its power to make sure that they can hire the amount of pediatricians needed for Peace Church Hospital to ensure that there's no more closures at this maternity ward. These parents, these mothers don't need this anxiety and stress at such an important time in their lives and their babies' lives. It doesn't make any sense to close down the maternity. Find some doctors from outside the region for a temporary basis to keep it going. We've said we would put the city behind and work with the province and Fraser Health. There are 1,000 babies born at Peace Church every year. So now we're going to send all the expecting mothers to Langley, and we're going to put strain on that system. And that to me is not fair to the staff and the doctors at Langley. When we are now having empty beds in our maternity ward at Peace Arch, much of which was raised and funded by this community through the Peace Arch Hospital Foundation. It's been the same kind of response for 3 years. It's not anything new. I don't see how changing 3 months is going to make a difference. If we close for 3 months, is that going to draw pediatricians to it?
ਫੈਡਰਲ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕੈਨੇਡਾ ਕੋਲ ਸਾਰੇ ਯੋਗ ਕੈਨੇਡੀਅਨਸ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ-19 ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਬੂਸਟਰ ਡੋਜ਼ ਦੇਣ ਲਈ ਕਾਫੀ ਸਪਲਾਈ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਿਰਫ 35% ਕੈਨੇਡੀਅਨਸ ਨੂੰ ਹੀ ਤੀਜੀ ਡੋਜ਼ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਜੀਨ ਯਵੇਜ਼ ਡਕਲਸ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਵਿਡ-19 ਬਾਰੇ ਅਪਡੇਟ ਦਿੰਦਿਆਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨਸ ਦੀ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਲਈ ਯਤਨ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨੇ ਹੋਣਗੇ। ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵੀ 5 ਤੋਂ 12 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ-19 ਵੈਕਸੀਨ ਲਾਉਣ ਦੀ ਮੱਠੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ। Please remember, we have enough doses for everyone to get vaccinated, to get their booster shots, so go do it. No matter how you may feel that you're late, better late than never. It's never too late to do the right thing. And the health worker who will be helping you get vaccinated would much rather be giving you a vaccine than intubating you in the ICU. So please keep doing what is right. At the same time, we know as we get back to school, as kids are re-engaging, parents are worried about the health of their kids. Therefore, get them vaccinated. The vaccination rate for kids 5 to 12 is too low in Canada, which means not only are kids more vulnerable, but all of society, whether it's teachers, whether it's grandparents, whether it's frontline health workers risking getting overwhelmed when those people start to get sick. We need to do what's right. We need to continue to do the right thing. That means getting our kids vaccinated. It is safe and effective and the right way to get through this pandemic. Another tool, obviously, is rapid tests, which are extremely important during this wave of Omicron. We are purchasing hundreds of millions of rapid tests and sending them to provinces and territories for distribution to Canadians. Getting tested regularly is an important part of how we're going to stay safe. But again, it's no replacement for getting vaccinated, for getting your booster shots, for getting our kids vaccinated. So let's keep doing that. On the vaccination front, the situation is encouraging at the national level. 35% of all eligible Canadians have now received a booster dose. 48% of children ages 5 to 11 have received their first dose. And 78% of all Canadians of all ages have received their primary 2 doses of vaccination. This being said, we must continue to accelerate our vaccination efforts to trend towards universal coverage. This being said, while community-level measures are necessary, given the current rapid growth, it cannot overstate the importance of individual practices. Let us continue to wear a mask in public places. Let us continue to limit our contacts. And most importantly, let us get vaccinated and, if eligible, get boosted as well. Merci. Thank you. ਓਨਟਾਰੀਓ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਸਕੂਲ ਇਨ ਪਰਸਨ ਲਰਨਿੰਗ ਲਈ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੁੜ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਏ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਕੂਲਾਂ ਅੰਦਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਪੁਖਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਓਨਟਾਰੀਓ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। These 2 weeks will provide much needed time for more vaccines, more boosters. It's more time for additional public health measures. We have as many layers of protection as we can in the school setting to reduce the risk of transmission. We haven't allowed enough time to get these pieces into place. And so I think the government is doing some right things, but it so often feels a day late and a dollar short. And unfortunately, COVID, you can't negotiate with COVID. You can't be close. You can't get the benefit of the doubt from the virus. You have to cover everything off. And we just keep stopping short. While we're all aware of the challenges with Omicron right across society, I think most parents are excited that their children are able to return to schools in environments that have been made safer. I think parents, naturally, as they have throughout this pandemic, have, want their children to be safe. As Tarun Paul asked the question that are you receiving any feedback from the parents? We have received hundreds of emails from the parents that how happy they are with this decision, and the kids how happy they are to go back to school, to meet their friends, meet their teachers, and they're also satisfied at the same time that the measures our government has taken, we are not leaving any stone unturned
what we should say is that vaccinated kids get to go to school in person and unvaccinated kids get learning support at home. And that leaves everyone with choice, but it would make schools miles safer for the kids in school. But I've got to say it, really miles safer for the unvaccinated kids. There's very little evidence that there's high transmission just in schools themselves. We know that there's high levels of community transmission right now. More than half of all outbreaks anywhere were in schools. So I think Minister Elliott has been misbriefed. I think Minister Elliott, who is not an epidemiologist and we don't expect to be, has been misinformed. ਕੁਈਨਸ ਪਾਰਕ ਵਿਖੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸੰਖੇਪ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਡਗ ਫੋਰਡ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੁਝ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸੌਖਾ ਬਣਾਉਣ ਬਾਰੇ ਜਲਦ ਹੀ ਇੱਕ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਕਾਰਨ ਬੰਦ ਪਏ ਬਿਜ਼ਨਸ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। Yeah, that's going to be a positive announcement that we make this week, and I look forward to it. No one dislikes these shutdowns more than I do. I actually despise them, but in saying that, health is a priority, and I follow the guidelines of the Chief Medical Officer. But we look forward to having a good announcement for restaurants and gyms and other folks that have been closed. Something, my heart breaks for them. I'm a business person right from day one, and I understand the needs that they have and the payroll that they have to meet and other areas. We're putting every resource possible to make sure we support them through a level of another $10,000 grant, making sure we take care of the electricity or their taxes, any of their overhead that they have. But that nothing makes up for that when your business is closed. What makes up for that is let's open the businesses up, and hopefully the patrons will come back and feel confident that they can go to their favorite restaurant or favorite gym or the banquet hall. That's the most important thing, and we look forward to making an announcement this week.